হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজির পার্ট 6 আলোচনা করব। সো লেটস স্টার্ট। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, হুইচ পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ভেরি হাই রিস্ক ফর ডেভেলপিং ওভারিয়ান ক্যান্সার? অপশান এ 30 ইয়ার্স ওল্ড on oral contraceptives, option B 36 years old who had first child at 22 years, option C 45 years old who was never been pregnant, option D 40 years old who had 5 alive children, 1 abortion. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি 45 years old who was never been pregnant. Next, maternity nurse must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy is done at option A 6 to 17 weeks, option B 18 to 23 weeks, option C 24 to 28 weeks, option D 29 to 32 weeks. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি 24 to 28 weeks. Next, 30-year-old patient had an ulcer over lateral malleolus. Nurse caring for this patient understand that the pain of the patient is due to option A edema, option B exudate, option C infection, option D ischemia. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি ischemia. Next, nurse is about to catheterize bladder for a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except option A. It is about 1.5 inches in length. Option B. It's posterior to vaginal orifice. Option C. It's pierces urogenital diaphragm. Option D. It is straight and offers minor resistance for catheterization. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ইটস পোস্টেরিয়র টু ভ্যাজাইনাল অরিফিস। নেক্সট, 25-year-old latching woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organisms cause this acute breast problem? Option A streptococcus, option B staphylococcus, option C enterococcus, option D pneumococcus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি staphylococcus. Next, nurse caring for a patient with breast mass may have to know that all the following facts are true regarding fibroadenoma of breast except option A rubbery non-tender mass, option B moves freely inside breast, option C occurs in postmenopausal women, option D no treatment or excision biopsy is usually done. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি occurs in postmenopausal women. Next, nurse has to counsel a pregnant lady regarding puerperium. She is to suggest the patient the normal duration of puerperium. Which one of the following is normal duration of puerperium? Option A 2 weeks, option B 4 weeks, option C 6 weeks, option D 8 weeks. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি 6 weeks. Next, all of the following are complications of twin pregnancy except option A abortion, option B post-maturity, option C low birth weight, option D congenital malformation. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি post-maturity. Next, all of the following are associated with increased chance of acquiring HIV infection in women except option A chlamydia infection, option B bacterial vaginosis, option C herpes simplex infection, option D trichomonas vaginalis infection. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি trichomonas vaginalis infection. Next, nurse caring a high-risk pregnant lady with heart disease must know which one of the following regurgitation. valvular lesion. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি mitral stenosis. Option A aortic stenosis. Hydramnios is a condition where there is excessive volume of option A option D mitral amniotic fluid, option B pleural fluid, option C peritoneal fluid, option D pericardial fluid. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A amniotic fluid. Next, in individual has the maximum number of oocytes? Option A at 20 weeks of gestation, option B at birth, option C by puberty, option D by middle age. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A at 20 weeks of gestation. Next, LH surge occurs option A during ovulation, option B 24 hours after ovulation, option C 24 hours before ovulation, option D 4 days after ovulation.
এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি 24 আওয়ার্স বিফোর ওভিউলেশন। Next, the major contributor to amniotic fluid is option A mother's plasma, option B fetal plasma, option C mother's urine, option D fetal urine. এখানে right answer হবে option D fetal urine. Next, the average weight of human placenta term is option A 500 gram, option B 1000 gram, option C 1500 gram, option D 200 gram. এখানে right answer হবে option A 500 gram. Next, the appearance of Montgomery follicles during pregnancy occur at option A face, option B breast, option C vagina, option D cervix. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ব্রেস্ট। নেক্সট, কর্পাস লিউটিয়াম সিক্রেটস অপশন এ ইস্ট্রোজেন, অপশন বি হিউম্যান প্লাসেন্টা ল্যাক্টোজেন, অপশন সি প্রোজেস্টেরন, অপশন ডি হিউম্যান কোরিওনি গোনাডোট্রপিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি প্রোজেস্টেরন। Next, the mother generally feels the active fetal movement first at the end of option A 10th week, option B 12th week, option C 14th week, option D 16th week. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি 16th week. Next, all the following parameters are used to assess progress of labor except option A cervical dilatation, option B descent of fetus, option C fetal heart rate, option D uterine contraction. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি ফিটাল হার্ট রেট। নেক্সট, ইন এ প্রাইমারি গ্র্যাভিডা দ্য সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন অকার্স অ্যাট এ ম্যাক্সিমাম রেট অফ অপশন এ 2 সেন্টিমিটার পার আওয়ার, অপশন বি 3 সেন্টিমিটার পার আওয়ার, অপশন সি 4 সেন্টিমিটার পার আওয়ার, অপশন ডি 5 সেন্টিমিটার পার আওয়ার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি এ 2 সেন্টিমিটার পার আওয়ার। আজ আমরা অবস্ট্রেটিক্স এবং গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের পার্ট 6 আলোচনা করলাম। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির দেখা হবে। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।